This conference will now be recorded. Yeah. Hi. Good morning, all of you. This is Vijay. I'm having around 6+ years of IT experience. Within that, I'm having 3 years of experience as a RPA developer with Blueprism tool. So this is my brief introduction. Tell me about yourself briefly. Then I will start the class. So Basha, Hamant, and then Nitin, Bhumi, and then Prem Sai. So tell me briefly about yourself. So then I will explain today demo class so what are the content we need to cover in this projects and POCs batch. So I will explain. So what are the contents and then what are the domains we need to cover and then what are the projects we need to discuss. So all these topics I need to cover here. Yeah. Hi Hemant. Hemant, my voice is audible. Or Nitin or Prem Sai or Basha. Yes, your voice is audible. Yeah, sure. Thank you. So tell me about yourself briefly. So right now what you are doing. So you are working or not, or you have any work experience like that. Your qualification. Yeah, Vijay Prem Sai. Yeah. Yeah, Vijay, I have 3+ years of experience in recruiting. Mm-hmm. Uh, 3 months back, I learned Blueprism. I trained on Blueprism 3 months back. Mm-hmm. So I need some project explanations. It will be helpful to me because I'm not a technical guy. Okay, cool. I done my BTech graduation. Sure. Thank you. Thank you, Prem Sai. And then Hamant and then Nitin and then Basha. I think so. Yeah, no one is there. Yeah, fine. Cool. Yeah, so in this projects and POCs, yeah, I will start the class. So in the projects and POCs domains, program. So I covered domains, banking domain and insurance domain and finance domain and manufacturing and automobile domain and then logistics domain. Yeah, Hemant, your voice is not audible. So just speak loudly. So your voice is not audible here. I think you are on mute, I think so. Yeah, Hello, Hemant, your voice is, yeah, Vijay, am I audible to you? yeah. Hi, Vijay. Yeah. I'm Srinivas and I'm working for Genpact in Uppal. Mm-hmm. So I Mm. got trained in Blueprism and automation anywhere 6 months back. Okay. But I Okay. got an opportunity at Noida for on Blueprism. Mm-hmm. So I refused that opportunity as Noida is very long from Hyderabad. So I need Yeah. to attend interviews on Blueprism. Even I attended one of the interview at Infosys recently, but I'm unable to Uh-huh. extend the project because of there is no experience for me. But I would Okay. like to change my platform entirely from operations to right now I'm in operations, MIS reporting. Okay. So I would like to change my complete platform to RPA developer or something like Okay. that. Cool. So I need this.
So totally how many projects we are dealing? Total 5 projects we are So going no, to. not 5 projects. For each domain, I want to discuss different types of processes we have. So we have real-time process we have. So I will discuss that processes also. I will explain. So one by one. So see, first we have different domains. In banking domain, I will explain different processes. First, I will explain manually, and after that, I will explain practically. So how to uh, code with process, how to start the process, how to design the process, and then based on PDD, and then based on SDD, we need to develop the process. So how to develop the process, I will explain. So what are the steps we need to follow? What are the steps means, by using we have different templates are available. So that is Blueprism, they are given some templates. So based on the templates, we need to develop the process. So they are giving basic level process template 1, process template to advanced level, like that they are given different types of templates. So based on the process templates, we need to we need to develop the process, right? So I will explain all these things, and so how to create PDD, and then how to create SDD, that means solution design document. So first, based on the PDD means process definition document. So all these things I will explain in this process projects and POCs program. Okay. Okay, Yeah. Vijay. Thank you. Are we using any OCRs in this project? Yeah, OCR means we need to automate, that is in region mode, that is surface automation technique. So with the help of surface automation technique, we need to automate in the surface automation technique, I will explain. So read text with OCR and recognize text. We have two options. So we have two actions. So by using the two actions, we need to automate that optical character recognition, that kind of. So how to automate the OCR kind of things, I will explain. So that means that is the already we have done in surface automation, but I will show you. So how to automate OCR kind of thing documents, OCR kind of thing actions by using OCR, read text with OCR. We have two actions actually in Blueprism tool. So that is read text with OCR and recognize text. So how to use read text with OCR and how to use recognize text, I will show you. I will explain. Don't bother about it. Okay, thank you, Vijay. Yeah. Uh, Fine. Hello. Uh, yeah. Tell me briefly about yourself. Then I will start the class. I will continue. So yeah. Am I So audible now? yeah. Sorry. Am I audible now? Yeah. Audible. Audible. Just tell me. Yeah. Actually, my mic is problem, so that's why I'm not able to speak. Yeah. Sure. No. No issue. No issue. Yeah, I have 2 years experience in IT, Vijay. Uh, Mm-hmm. I am from testing background. Okay. I trained on Blueprism last month ago. Yeah. I completed last month ago. Blueprism. Okay. Okay. So I would like to ask a question. How Hmm. many POC you are going to explain in this? Yeah, This I will explain POCs I will explain so in different domains I will explain, like banking domain. So what is my intention is manually I will explain banking domain, insurance domain. In banking domain, I will explain around 5 processes, and insurance domain I will explain around 5 processes, and finance domain I will explain 5 processes. Like that, we have total 5 domains. So around in and around I will explain. In the banking domain, I will explain. See, so these are the processes I need to explain here. That means in the resume you are putting some processes, right? So like processing the yes, mortgages, loan application, fraud chargeback processing, mortgage origination and processing, credit card application processing, unified methodology for new account creation. So all are real-time processes only.
So I will explain all these kind of processes, right? So in the insurance domain, I will explain all these kind of processes. So, but I am not showing practically, just I am showing manually only. Manually, theoretically, I will explain all these process and how to build the process. Again, how to develop the process. So these are the practices for purpose. So like sales order creation, material order creation, travel request processing, order management request processing, insurance request processing, like that. So 5 kinds of processes I will practically explain. That means we are hands-on. We are doing this kind of POC. Okay. Okay, okay. So that means in the interview purpose means like you are going, you are cracked an interview, right? So Yeah. you need to crack an interview. Crack an interview means they are asking questions regarding all these kinds of process. How to start the process. So how to build the process. So how to Yeah. develop the process. They are asking this kind of questions. So then you need to explain. So where to start the process and where to end the process. Like so first we need to follow the development cycle, right? Software development life cycle. Life cycle means SDLC model. So like in the software development in the RPA life cycle, we need to follow some steps. We need to follow some steps means like requirements gathering, and then after that like we have RPA life cycle is there, right? Yes. So based on the life cycle, we need to follow what are the steps we need to follow for step by step execution, right? I will explain all these things. Okay, thank you. Yeah, sure. And anyone, so just please tell me about yourself, and then so today I will start the class. Okay, So hello. all are Telugu people, or otherwise anyone Then we are all Telugu people only. Just now Hemant spoke to you, na? Actually, yeah, sure. we want all the options to be used. Actually, whatever the commands that we are having in the Blueprism, all the commands and the what are the options that we can be using in the process and objects to do. So, Yeah, as you said, now actually where we are going to start and where we are going to end, that is more important. And yes, when you yes, are talking about the five, not only insurance sector, banking sector, even in the finance sector, are you going to teach us even the other sectors also where we can make utilize of the RPA? yeah, I will explain. So where to start the process and where to end the process. So where to start the process means, so we have different phases in the RPA life cycle, right? So requirements gathering phase is there, and then after that once requirement gathering is done, so we need to prepare PDD is there. PDD, after creation of PDD, and then we, based on the PDD, we are creating another document like SDD, that is solution design document. And after that based on the solution design document, we need to follow some development standards, and then we need to start the development. Once the development is completed, again we need to go to UAT phase, like user acceptance testing. And once UAT is done, and it goes to pre-production, and after that again it goes to pre-production. Like that, like this all kinds of steps we need to I will explain all these kinds of where to start requirements gathering, and then where to, how to create PDD. So and how to create SDD. But based on the PDD, we need to follow SDD. SDD, we need to create SDD. SDD means solution design document. You know. So all these things I will explain. So one by one, right? Okay. Thank you, man. Yeah, yeah. Thank you. Sure. So right. Yeah. So here, can I continue the class? So Yes. once I will complete the class, you ask any questions or you have any queries, you'll ask, right? Sure. So this is I a will. projects and POC program. In this program, I will explain banking domain kind of projects, and then insurance domain, and then we cover like finance domain,
and then automobile domain, and then logistics domain. So in the banking domain, what are the processes I will cover means, so that is like processing the mortgages loan application. So please be mute, all of you. Uh, So processing the mortgages loan application, and then so in this process, how to create mortgage loans. So how to automate the mortgage loan application process. And then next one is fraud chargeback processing. This is one kind of process. And mortgage origination and then processing. So this is another kind of process I will explain here. And then credit card application processing. So this is also one kind of different process I will explain here. And then unified methodology for a new account creation. So in the banking domain, so suppose one customer is there, so we need to create one new account for that customer, for that particular customer. So how to how to automate this kind of new account creation, I will explain this process. And again, in the insurance domain, reviewing the property and casualty insurance claims. This is also one kind of process. Insurance claim process. This is claim means property claim or casualty claim. So whatever insurance claim is, so that process we need to explain here. And then dental insurance claim processing. This is just like one kind of medical insurance. So I will explain this kind of process. And the robotization of new policy creation and then renewal of policy. So how to create a policy creation and renewal of policy. Renewal of policy means, suppose the policy is expired, so at some due date, so again we need to renew the process. So this kind of process I will explain here. And then customer profile updates and then automating customer complaint processing. So all this kind of process I will explain here. And then finance domain related process means like swift reconciliation of financial process automation, and investor record keeping and information management system. This is also one kind of finance domain related process. And reconciliation of payouts management process, and customer profile updates. If any customer profile updations are required, like address updation, or mobile number updation, or email id updation, or permanent address updation. So all these kind of customer profile updates also, this is also different kind of process I will explain. So by using SAP applications, we will update the profiles for the particular customer. So how to automate SAP application. So all this I will explain in this finance domain related process. And again, automating customer complaint processing. This is also customer complaint. Suppose a customer raise a complaint to the particular so team, or otherwise particular operations team or business team. So they will rectify the they will resolve the complaint. So by using automate, so how to automate this customer complaint processing I will explain. And again, we have like manufacturing domain. This is automobile domain related process, automating purchase order system, like customer complaint processing. Same. This is financial related domain, and this is in automobile domain. And automated like expenditure report generation. So we need to generate some reports, that is like expenditure reports. So how to generate means, like we have with the help of Excel sheets. So we need to download that reports. So all this information I will explain here in this process. And then operation plan driven procurement process, and automation for optimal material management in inventory. So all this kind of process I will explain. So this is for manually I will explain, not practically, because there is no applications, the applications are not available. So I will explain all these processes from start to end manually, not practically, right?
So practically what we have to do means, so I will show you. So this is logistic domain, so order processing system for shipment release and integration of document with transport management. So all this process I will explain manually. So and finally I will explain 4 POCs for practice purpose. So we need to practice it, right? So what are the processes means, like sales order creation and material order creation and travel request processing. That means Blueprism, they are given one travel request, so that is BP travel, right? So based on the BP travel, so how to create the flow, like so how to use the process template, how to by using that process template we need to develop the entire flow. So in every organization we need to follow some standards, Blueprism standards. So they are given already predefined process templates. Blueprism, they are given predefined process templates. So based on the predefined process templates we need to develop the code. So I will show you, I will explain, don't bother about that. So based on the process template, we need to practice it. We need to practice the 4 POCs for practice purpose, like sales order creation, material order creation, travel request processing, order management, and then insurance request processing, right? So and again, so applications, what are the applications we are interacting? So this is also very important here. So what kind of applications we are interacting here means, so web applications, Windows based applications, Excel operations, and then SAP applications, and then mainframe applications, and then Citrix environment. So Citrix environments, సో ఇక్కడ మనం అయితే చూపించేది ఏమి ఉండదండి జనరల్ గా, బికాజ్ Citrix environment is not available here, right? So but so how, what is Citrix environment, and in the Citrix environment what we are doing? So I will explain, I will show you. So what is the difference between thin client and thick client? So thin client means like our applications are available in the local machine. So sorry, our applications are available in the Citrix environment, and the like Blueprism tool is available in the local machine. So we need to automate the within the Citrix environment. So applications are available. So in the Citrix environment applications, we need to automate with the help of the Blueprism tool. So that means our tool is in the local machine. Our applications are available in the Citrix environment. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే automate చేయాలి, like we need to automate. So with the help of Blueprism tool we need to automate the Citrix. Within the Citrix environment we have applications are available, so we need to automate that kind of application. So how to automate means, so I will by using with the help of surface automation technique or region mode, we need to with the help of region mode we need to spy it, and then after that we need to automate that kind of applications, right? So thick client means application is available within the Citrix environments, and the Blueprism tool is also available in the Citrix environment. That means local to local, both are in local or both are in Citrix. So that kind of applications also we need to automate here, right? So that is a thick client environment. So like all these like this kind of applications I will explain in future classes, like based on web application, Windows application, Excel operations, SAP application, mainframe applications. I will show you how to automate mainframe applications, and all these kind of applications we'll discuss in this classes, right? And so these are the contents. So if you have any questions or if you have any queries, please ask now, or otherwise I will show you some projects. So how to start the process, and then how to this is mortgage process automation, so I will explain. So just please if you have any questions or queries, please ask now. These are the topics we need to cover in this process.
in this projects and POCs program. So if you have any questions, you need to ask. You'll ask, no issue. So or otherwise, I will. So actually, in a project, if you are getting any requirements from that phase, we'll be covering, or I So mean, the process. Like I mean, in regular software development project, we'll have a different approach, right? Like what is yeah, the approach we follow in RPA projects? yeah. So that means RPA lifecycle you want. Yeah, exactly. Yeah, sure. I will explain. Don't bother about that RPA lifecycle. So where to gather all the requirements and then who, what are the phases are involved in the RPA lifecycle? I will explain. Okay. Right. So we have. I will explain today also. So today I will explain the RPA lifecycle, and tomorrow we'll continue the classes with. Like you have any questions you ask today, I will explain. Okay. Yeah, tell me. So like someone is asking like in the chat, without programming, yeah. So without programming means there is no coding actually here. There is no coding. So 90% there be a chance of there is no coding. 10% there may be a chance of coding. So that means like that is also we have support team is our support team is are available in every company. Support team are available. So like support team means they are we have one VB developer is there, and then .NET developer also available. So we are taking support from the guys, and then we will do it practically. అంటే మనం ఎక్కడైనా కోడ్ రాయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎవరైనా సపోర్ట్ ఉంటే సపోర్ట్ తీసుకుని మనం రాసుకుంటాం. సో ఆర్ అదర్వైజ్ వీ నీడ్ టు రైట్ కోడ్ ఇన్ 3 లాంగ్వేజెస్, VB ఆర్ C# ఆర్ విజువల్ J#. సో ఈ 3 లాంగ్వేజ్ లో మనం దేనిలో అయినా సరే మనం కోడ్ రాయొచ్చు. So we have code stage. We have code stage is available in the Blueprism tool. So we need to take code stage, and then we need to select the language, and we are importing some DLLs, and after that we need to write code in the code stage. So that means there may be a chance of 10%, not 100%. So where means I will explain. I will tell. So suppose for example sometimes the data is unstructured format. So this is a challenge for challenge in Blueprism. So unstructured format means there is no structure. Like suppose for example one web application is there or one mainframe application is there. We need to retrieve some information from the mainframe application, or we need to capture from information from the web application. So just we are copied that content. That means we are retrieving that information, stored it in the notepad. Suppose మీరే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయండి. వెబ్ అప్లికేషన్ లో డేటా మొత్తాన్ని కాపీ చేయండి. కాపీ చేసిన తర్వాత తీసుకొచ్చి నోట్ప్యాడ్ లో పెట్టండి. డేటా ఎలా వస్తుంది మనకి? అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. దట్ స్ట్రక్చర్, దెర్ ఇస్ నో స్ట్రక్చర్. Like there is no row and column format, right? There is no structure. There is no structure means, so in that data, suppose for example ఒక కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఒక మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారు, తర్వాత దానిలో ఉన్న డేటాని కాపీ చేశారు, కాపీ చేసి జస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టారు. సో నోట్ ప్యాడ్ లో పెడితే ఏమవుతుందంటే ద డేటా ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. దెర్ ఇస్ నో స్ట్రక్చర్, దెర్ ఇస్ నో రో అండ్ కాలమ్ ఫార్మాట్. సో I want to retrieve some particular information. Particular information means particular address fields, or particular mobile number, or particular like email ID. So we need to retrieve it, we need to capture it. Suppose ఇప్పుడు నాకు బల్క్ ఆఫ్ డేటా ఉందండి. బల్క్ ఆఫ్ డేటాలో నాకు పర్టికులర్ అడ్రస్సే కావాలి, లేకపోతే పర్టికులర్ మొబైల్ నెంబర్ కావాలి, పర్టికులర్ లేకపోతే ఈమెయిల్ ఐడి కావాలి. సో హౌ టు క్యాప్చర్ that kind of information, how to retrieve that kind of information in that notepad application. So how to retrieve means, so by using regular expressions or by using code stage, we need to with the help of code stage we need to retrieve the information. So that means we need to just put it in the row and table format.
అంటే ఆ డేటా మనకి ఎలా రావాలి, ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి మనం కలెక్షన్ లో పెట్టాలి. సో ఇన్ ద బ్లూ ప్రిజం వీ హ్యావ్ కలెక్షన్ స్టేజ్ ఇస్ దే. సో మనం దాన్ని తీసుకొచ్చే డేటాని కలెక్షన్ లో పెడితేనే మనం, దట్ ఈస్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. దట్ మీన్స్ రో అండ్ కాలమ్ ఫార్మాట్. దట్ ఈస్ ఎ టేబుల్. కలెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ టేబుల్. ఇట్ కంటైన్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, రైట్? సో మనం డేటాని కలెక్షన్ లోకి ఎప్పుడైతే తీసుకొస్తున్నాం ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎలాగైనా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అప్పుడు కోడ్ స్టేజ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ కేస్ వీ నీడ్ టు యూజ్ కోడ్ స్టేజ్, ఆర్ అదర్వైజ్ వీ నీడ్ టు రైట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ దట్, రైట్? సో ఇలా మనం దానికోసం ఏంటంటే డేటా అన్స్ట్రక్చర్డ్ లో వచ్చినప్పుడు స్ట్రక్చరైజ్ చేయడం కోసం మనం కోడ్ స్టేజ్ యూజ్ చేయాల్సి రావచ్చు, అదేనండి. లేకపోతే సపోజ్ అండ్ వెబ్ సర్వీసెస్, ఫర్ వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే మనం వెబ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత వెబ్ సర్వీస్ నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత సో ద డేటా విల్ బి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ JSON format, right? JSON format. JSON format means it is one kind of format that means like a key value pair. So key value pair means like just like suppose customer name, that particular customer name, customer address, that particular address, customer mobile number, that particular mobile number, like that. So that is one kind of JSON format is there. So we need to in the JSON format, so the data it is in the form of JSON format. So then we need to convert that JSON into collection. So for JSON to collection, so actually we have one VBO is there. So that means visual business object is available in the Blue Prism. So that means JSON to collection, utility JSON, we have one VBO is available. But what we are doing here means, so మనకి ఇక్కడ JSON to collection అని ఒక VBO ఉందండి. సింపుల్ గా మనం ఆ VBO యూజ్ చేసుకుని JSON నుంచి కలెక్షన్ లోకి డేటాను తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ హియర్ మీన్స్ this is a challenge actually. So this is also another challenge. సో మన వెబ్ సర్వీస్ నుంచి డేటాని రిట్రైవ్ చేసినప్పుడు అది ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది, మనకి JSON లోకి వస్తుంది. JSON నుంచి అగైన్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ కలెక్షన్, అంటే కలెక్షన్ లో పెట్టాలి అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఒక VBO ఉంది. వాట్ ఈస్ ద VBO? యూటిలిటీ JSON. యూ ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ ఇన్ బ్లూ ప్రిజం టూల్. యూటిలిటీ JSON నుంచి కలెక్షన్ లోకి డేటాను తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే విత్ ఇన్ ద సిట్రిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్, మనం సిట్రిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేస్తున్నప్పుడు సో జనరల్ గా అక్కడ మనకి వన్ ప్లగ్ఇన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ వన్ ప్లగ్ఇన్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ వన్ ప్లగ్ఇన్. సో దట్ ప్లగ్ఇన్ ఈస్ న్యూటన్ JSON సాఫ్ట్. సో అప్పుడే మనకి డేటా అనేది JSON ఫార్మాట్ నుంచి కలెక్షన్ లోకి వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఓకే, సో దానికోసం ఆ ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మళ్ళీ అగైన్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇవన్నీ లేకుండా మనకి సింపుల్ గా మనం కోడ్ యూజ్ చేసుకుని కోడ్ స్టేజ్ యూజ్ చేసి రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా JSON నుంచి కలెక్షన్ లోకి డేటాను తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ we are going to use కోడ్ స్టేజ్, అదేనండి. సో ఆ పర్టికులర్ సినారియోస్ లో మాత్రమే మనం కోడ్ స్టేజ్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. రిమైనింగ్ 90% there is no coding here in the Blue Prism tool, right? That are the major challenges in the Blue Prism tool, right? సో అంటే మనకి ఎక్కడైనా కోడ్ రాయాల్సి వస్తే రాస్తాం, అంతేగా అది కూడా 10%. అది కూడా మనకి రాయాల్సిన నెసెసిటీ కూడా ఉండదు. మోస్ట్లీ రాయకుండానే మనం 90% వితౌట్ కోడింగ్ we can survive, right? Yeah, so this is the thing here. So some people are asking like RPA life cycle, right? Today I will explain what is RPA life cycle, what it contains. So this is the RPA life cycle here. So see, I think all are visible the screen. Are you able to see the screen here? Yes, Vijay. Yeah, thank you. So this is the thing here, how RPA, that means like this is the RPA life cycle. So in this RPA life cycle, what are the steps we are involved means,
So first, identify the need for automation. So that means this is the identification phase. Identification phase means process identification phase. We need to identify the process. అంటే ప్రాసెస్ ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే ఏంటండి అంటే జనరల్ గా అసలు మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆటోమేట్ చేయలేము. సో సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఐడెంటిఫై ద ప్రాసెస్. అంటే అక్కడ జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది, లైక్ ఎంత పర్సెంటేజ్ మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ హియర్. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ఫీజిబిలిటీ. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఇన్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఫేజ్ మీన్స్ సో అక్కడ డేటా రిట్రైవల్ ఏం జరుగుతుంది, డేటా uploading data retrieval, and then in the RPA we have three kinds of processes mainly: data retrieval, data validation, and then data updation. Data retrieval, data validation, and then data updation. Three kinds of processes mainly we are doing in RPA. So first we need to identify the process. So identify the process and need for automation. Identify the process means ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాసెస్. సో సో ఎక్కడ మనకి డేటా అప్డేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, లేకపోతే డేటా రిట్రైవల్ ఎక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుంది, లేకపోతే డేటా వ్యాలిడేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏమున్నాయి, సో దాన్ని ఆటోమేట్ చేయగలమా చేయలేమా, సో అనేది ఫస్ట్ దే ఆర్ ఐడెంటిఫై ద. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫేజ్ లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, హూ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫేజ్ మీన్స్ టాప్ మేనేజ్మెంట్. టాప్ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ యాజ్ అ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆర్ senior project manager, they are involved in this identification phase, right? And as a developer, as a RPA developer, we are not involving in the identification phase, right? So once identify the process, identify the need for automation. That means in the identification phase they are identify the processes. So what type of process we need to automate and what kind of process we need to అంటే మనం ఏ ప్రాసెస్ లో మనం ఆటోమేట్ చేయగలం, ఏ ప్రాసెస్ లో మనం ఆటోమేట్ చేయలేము అనేది ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫేజ్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అండ్ వన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ డన్, సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ చెకింగ్ ఫీజిబిలిటీ. దట్ ఈస్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ లైక్ feasibility analysis. In the feasibility analysis, so in the feasibility analysis what they are doing, that means so how much percentage we are automating that kind of process, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆటోమేట్ చేయగలం అంటే either 50% or 60%, ఎంత పర్సెంటేజ్. అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దే ఆర్ వెరిఫైయింగ్ అగైన్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అంటే మనం ఈ ప్రాసెస్ మీద ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత మనం గెయిన్ చేయగలుగుతున్నాం, అంటే లైక్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది, అంటే మ్యాన్ పవర్ని ఎంతవరకు కన్స్యూమ్ చేయగలం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు cover here. So we have in the feasibility analysis they are checking like so different issues. So I will show you. So what are the so current monthly volume of this work, how much work is there, and then off peak daily volume work, peak daily volume work, estimated annual volume increases. So all these kinds of calculations they are checking in the feasibility analysis. సో అంటే ఎంతమంది రిసోర్సెస్ పనిచేస్తున్నారు ఆ ప్రాసెస్ మీద, మాన్యువల్ ప్రాసెస్ మీద. సో మనం మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఆటోమేట్ చేస్తే మనం ఎంతవరకు రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గెయిన్ చేయొచ్చు, సో ఎంత టైం మనకు కన్స్యూమ్ అవుతుంది, యాక్యురసీ ఎంత ఉంది, సో మనం లోడ్ ఎంత పడుతుంది, సో ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తారు. అంటే లైక్ ఇన్ ద ఫీజిబిలిటీ అనాలిసిస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ వీఆర్ ఆటోమేటింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ లో మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అంటే 50%. సో 50% మీన్స్ 50% ఆటోమేట్ చేసి మనం 50% మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం అని అంటే సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్, రైట్? సో మనం మ్యాక్స్ 80% అయినా మనం ఆటోమేట్ చేయగలిగితే 20% మాన్యువల్ గా ఎక్కడైనా మనం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలంటే మనం మాన్యువల్ గా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, రైట్? సో అలా మనం ఇన్ ద ఫీజిబిలిటీ అనాలిసిస్, ఇన్ ద ఫీజిబిలిటీ చెక్, సో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ వీఆర్ ఆటోమేటింగ్, సో రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది, తర్వాత డైలీ వాల్యూమ్ ఎంత వస్తుంది, ఎన్ని రిసోర్సెస్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఎంత వరకు వర్క్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత, సో ఇవన్నీ కూడా మనం దీంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, సో యావరేజ్ హ్యాండ్లింగ్ టైం ఎంత, సో బాట్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇన్ దిస్ feasibility analysis. They are checking in the feasibility analysis they are whether the process is
feasible to automate also, feasible to automate or not, like మనం అప్లికేషన్ ఆటోమేట్ చేయగలమా లేదా అనేది కూడా ప్రాసెస్ని ఐడెంటిఫై చేశారండి. కానీ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, ఫీజిబిలిటీ అనాలిసిస్లో అసలు అసలు మనం ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేయగలమా లేదా అనేది ఫీజిబిలిటీ అనాలిసిస్లో చెక్ చేస్తారు. ఆటోమేట్ ఐడెంటిఫై చేశారు, కానీ దానిలో సర్కమ్స్టెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాసెస్ ఉందండి, మన కొన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్ డౌన్లోడింగ్ సమ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంది. దానిలో మనకి ఓసీఆర్ ఎక్కువ ఉంది, అంటే రీడ్ టెక్స్ట్ విత్ ఓసీఆర్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని రిట్రైవ్ చేయాల్సింది ఎక్కువ ఉంది, మేజర్ పార్ట్ ఉంది. దానిలో సమ్ హ్యాండ్ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. హ్యాండ్ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయంటే వీ కెనాట్ ఆటోమేట్, రైట్? సో అండ్ అగైన్ స్కాన్డ్ పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి. స్కాన్ పీడిఎఫ్స్ మనం దానిలో ఉన్న డేటాను తీసి తెచ్చుకోవాలి, అంటే బై యూజింగ్ రీటెక్స్ట్ విత్ ఓసీఆర్. రీటెక్స్ట్ విత్ ఓసీఆర్ యాక్యురసీ ఎంత ఉంది? స్కాన్ డాక్యుమెంట్స్ అవి లెస్ దాన్ 300 DPI లేకపోతే మోర్ దాన్ 300 DPI, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కూడా ఆల్ ఆర్ కమ్. సపోజ్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, సపోజ్ సమ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ లైక్ విండోస్ అండ్ జావా అప్లికేషన్స్, అంటే కంబైన్డ్ అప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అంటే ఒకే స్క్రీన్ లో మనకి రెండు విండోస్ కనబడతాయి మనకి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, అంటే ఆ అప్లికేషన్స్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ స్పై అవ్వవు మనకి బై యూజింగ్ అప్లికేషన్ హోల్డర్. సో ఇవన్నీ కూడా all are comes under feasibility analysis. They are checking whether the application is feasible to automate or not. So all this comes under feasibility analysis. So once identification process is done, identify the need for automation, and second, what is the second step? In the second step, they are checking the feasibility. That means feasibility and feasibility analysis. And once feasibility analysis is done, and after that they are gathering the requirements. So in the feasibility analysis also they are involving, who are involved means like top management. Again, feasibility checking lo evaru involve avutadante system architect involve avutadu, tarvata solution architect antam, like system architect antam, and then business analyst involve avvochu. And then బట్ డెవలపింగ్ నాలెడ్జ్ తెలిసి ఉండాలి. ఈ వీళ్ళకి డెవలపింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే కదండి ఫీజిబిలిటీ చెక్ చేసేది. మనం ఎంతవరకు చేయగలం, ఎంతవరకు చేయలేము, ఇవన్నీ కూడా చేసేది ఏంటంటే మ్యాక్స్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, లేకపోతే సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్. అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు. మన సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అయితే మాత్రం ఫీజిబిలిటీ అనాలిసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్, వన్స్ దిస్ ఫీజిబిలిటీ అనాలిసిస్ is completed, and we are start gathering the requirements ఎక్కడి నుంచి గ్యాదర్ చేస్తాం, and where to gather all the requirements means like we are gathering the requirements from the business team అనొచ్చు, లేకపోతే ఆపరేషన్స్ టీమ్. అంటే మాన్యువల్ గా ఎవరైతే ప్రాసెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. అంటే ఎవరు, who is the main person, who is the concerned person, like means SME means subject matter expert. సో వీఆర్ అప్రోచింగ్ విత్ SME. అంటే మనం ఏం చేస్తాం, బిజినెస్ అనలిస్ట్ వెళ్ళి ఎవరిని అడుగుతాడు, వెళ్ళి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసుకుంటాడంటే SME దగ్గర నుంచి. SMEకి అప్రోచ్ అయ్యి, అంటే బిజినెస్ టీమ్ని అప్రోచ్ అయ్యి, బిజినెస్ టీంలో ఉన్న ఆపరేషన్స్ టీంలో ఉన్న లేకపోతే బిజినెస్ టీంలో ఉన్న SMEని అప్రోచ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని, అంటే మీ ప్రాసెస్ ఏంటి, మీ ప్రాసెస్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అసలు అనే మొత్తం అన్ని కూడా అసలు మాన్యువల్గా మీరు ఏం చేస్తారు, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్. they are gathering all the requirements from the operations team, from the SME దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తారు. సో వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ మొత్తం రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ స్టెప్స్ అనియండి, ఫస్ట్ స్టెప్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ హియర్? సో దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ phase. And in the identification phase, they are identify the need for automation. And the second phase is feasibility analysis. In the feasibility analysis, they are checking the feasible the application. That means whether the application is feasible to automate or not. So they are checking. So that is also completed. That is the second phase. That is the second step. And the third step is like requirements gathering. Requirements gathering means once all the requirements gathered, and after that they are creating documents. What are the documents they are created? Like PDD means process definition document. So what is PDD? I will show you. I have documents. PDD ante enti,
ఎస్డిడి అంటే ఏంటి, డాక్యుమెంట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయండి, నేను చూపిస్తాను. సో రియల్ టైంలో ఎలా మన ఆ పిడిడి డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఆ ఎస్డిడి డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఐ విల్ షో యూ రైట్ ఇన్ లైవ్. సో వన్స్ పిడిడి ఈస్ క్రియేటెడ్, ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీనిలోనే వస్తాయి అన్ని, ఓఐడి అని, పిడిడి, ఎస్డిడి, ఓఐడి, ఆపరేషనల్ ఇంపాక్ట్ డాక్యుమెంట్ అని. సో దట్ మీన్స్ పిడిఐ, ఆబ్జెక్ట్ ఆపరేషనల్ ఇంపాక్ట్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ డిజైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి ఉంటాయి. ఇలా సమ్ డాక్యుమెంట్స్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్. మెయిన్లీ we are following in the real time environment 3 documents are mandatory. What are the 3 documents? Means PDD, process definition document, and SDD, that is solution design document, and one more document is there, that is operational impact document, OID antam manam, operational impact document. So the 3 documents are mandatory in every organization, right? In every organization. And some organizations they are following PDA, ODI, all these things, but the documents are not necessary, but 3 documents are mandatory here. So what are the 3 documents? Means PDD, based on the PDD they are creating another document, that is a solution design document, that is SDD. PDD means process definition document. By using that process definition document, with the help of that process definition document, they are creating another document, that is like solution design document. Once solution design document is done, and then so they will start the development based on the PDD, and then based on the SDD they will start the development, right? So developers already అంటే డెవలపర్స్ దగ్గరికి PDD, SDD డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. based on the PDD and SDD they are developing the they are following the Blueprism standards, and then they will start the development అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. వన్స్ by using in the development phase లో ఎలా చేస్తాం అంటే we have process studio is there. What is the skeleton అంటే లైక్ మన ప్రాసెస్ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు కరెక్ట్ క్లారిటీగా తెలిసి ఉండాలి. సో మనం ఏ స్టెప్స్ అయితే ఫాలో అవుతున్నాం అన్ని కూడా మొత్తం జనరల్ గా ఆ స్టెప్స్ అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తాం అంటే బై ఒక ప్రాసెస్ టెంప్లెట్ బేస్ చేసుకుని మనం వర్క్ క్యూస్ ఎక్కడ వాడాలి, తర్వాత క్యూ ఎక్కడ ఉంది, లేకపోతే మెయిల్స్ ఎక్కడ సెండ్ చేయాలి, లేకపోతే మనం ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నాం, ఫస్ట్ ఏ స్టెప్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రాసెస్ ని, ఎక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాం, ఇవంతా కూడా మనకి. సో వీ హ్యావ్ వన్ క్లియర్ పిక్చర్ like in the PDD, in the SDD they are giving solution. So solution design document means just like this is the solution design document they are giving. So this is the solution, this is a high level solution design diagram. So they are giving this kind of solution diagrams. So where to start the bot, bot performs sanity check, and then bot launches and then access folder on SharePoint. Like that they are giving the solution, and what is the next step, and what is the another step, like that they are giving solutions here. So ఈ సొల్యూషన్స్ అన్ని ఎవరు ఇస్తారా అంటే మనకి సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇస్తాడు, లేకపోతే సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటాం మనం, లేకపోతే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటాం. సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తాడంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత based on the SDD we are following, we will follow and then we'll start the development. Once entire development is done with the help of Object Studio and Process Studio, and then we need to run it, right? We need to run in using different test cases యూజ్ చేసి మనం ప్రాసెస్ ని రన్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో డెవలప్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని ప్రాసెస్ లెవెల్లో మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ప్రాసెస్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు రన్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో వన్స్ ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ డన్, సో కంట్రోల్ రూమ్ లో కూడా ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తాం యాజ్ ఎ డెవలపర్. అంటే నా పర్స్పెక్టివ్ లో నేను ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాను. కంట్రోల్ రూమ్ లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో దెన్ ద ప్రాసెస్ విల్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు UAT ఫేజ్. సో వీఆర్ రిలీజింగ్ వన్ బిల్డ్ అంటే మనం మళ్ళీ UAT ఫేజ్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం URLs చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కొన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో ఆ URLs ఏమైనా ఉంటే మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటాం. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఒక రిలీజ్ ఫైల్ ని రిలీజ్ చేస్తాం. రిలీజ్ చేసిన తర్వాత సో దెన్
we have another environment is there, that is QA environment. QA environment అన్న మనకి UAT phase అన్న ఒకటే. సో QA environment మూవ్ చేసిన తర్వాత QA లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్ గా అంటే UAT phase లో ఎలా ఉంటుందంటే UAT phase లో ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి .bp రిలీజ్ ఫైల్ రిలీజ్ చేస్తారు. ఆ .bp రిలీజ్ ఫైల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకి మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ గా మనకి కనబడుతుంది. సో మన ప్రాసెస్ కనబడుతుంది. అక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, మరి అగైన్ వీఆర్ యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఓన్లీ. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో ఆర్ ప్రాసెస్ స్టూడియో. వీ హ్యావ్ టు రన్ ద ప్రాసెస్. మన ప్రాసెస్ ని రన్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో కానీ లేకపోతే ప్రాసెస్ స్టూడియో కానీ యూజ్ చేయమండి. అక్కడ జనరల్ గా ఏం చేస్తాం మనం, జనరలీ వీఆర్ యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ control room only. We need to run the process from start to end. How the process is running, we need to observe. We need to give different inputs, like different test cases. Different test cases we need to run in the with the help of control room, and then we need to observe in the inputs and then outputs in the queue only. Work queue lo మనం ఏం చేస్తాం, అవుట్పుట్స్ అన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మనకి నార్మల్ గా అయితే మనకి కంట్రోల్ రూమ్ లో జస్ట్ కంప్లీటెడ్ స్టేటస్ లేకపోతే టెర్మినేటెడా లేకపోతే ఏ స్టేటస్ అనేది మనకి రన్నింగ్ లో ఉందా అనేది కనబడుతుంది జనరల్ గా. కానీ మనం లైక్ మనం చూడాలి అంటే వర్క్ క్యూ లో మనకి క్లియర్ గా ఉంటుంది. అంటే పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వర్క్ ఐటమ్స్ పెండింగ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, లేకపోతే నార్మల్ గా లాక్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లాగ్ అంటే ఎక్సెప్షన్ లోకి ఎన్ని ఉన్నాయి. సో మనకి ఇవన్నీ కూడా కంప్లీటెడ్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే వర్క్ క్యూలో, రైట్. సో వన్స్ this is the UAT phase. In the UAT phase also the process is running fine, successfully from start to end. There is no errors, there is no exceptions. Then we need to go with another stage, that is pre-production. Pre-production means in the pre-production environment also we need to run the process. So that is just like one kind of production environment, similar to production environment, same as to production environment. అంటే మన ప్రొడక్షన్ మెషిన్ మీదకి రన్ చేసే ముందు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ మీద రన్ చేస్తాం. ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో కూడా రన్ అయితే అప్పుడు మనం దాన్ని ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద phases we have in the RPA life cycle, right? So this is about the RPA life cycle. Today I will explain I explained already all the stages, like identification phase, feasibility analysis, and then requirements gathering. Once requirements gathering is done, and then we need to create documents like PDD, SDD, and then operational impact document, OID, and these are the main documents. And once the documents are prepared and then documents are signed off, and after that we start the development, and then that is the development phase. And once development phase is done, and then we need to go to UAT phase. Once UAT phase is done, and then go to pre-production, and then pre-production is done, and then goes to live. That means production. So these are the steps we need to follow in the RPA life cycle. Okay, so this is the today's class. So if you have any questions or if you have any doubts, please ask now, or otherwise tomorrow we'll continue at the same class at the same time. హలో విజయ్. యా చెప్పండి. యా మీరు అన్నారు కదా ఓన్లీ థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని, ఐ మీన్ మాన్యువల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని. మీరు ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ మాన్యువల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా లేకపోతే ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? అంటే సబ్జెక్ట్స్ అంటే కాదండి, ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్ట్గేజ్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్. ఇది నేను ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ నేను చూపించలేను, మీకు లైవ్ లో చూపించలేను నేను. సో లైవ్ లో చూపించలేను కాబట్టి అసలు ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మనం అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, తర్వాత ఏ అప్లికేషన్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, అప్లికేషన్స్ ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ ట్రాక్ చేయాలండి, మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు, వాడు అడిగే క్వశ్చన్ అంటే జస్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటాడు. తర్వాత నెక్స్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ బ్రీఫ్లీ అంటాడు కంపల్సరీ అది. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, రైట్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్. లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పండి, మీరు ప్రాసెస్ ఏం చేశారు, నేను ప్రాసెస్ గురించి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటాడు. సో అక్కడే తెలిసిపోతుంది అంటే వెదర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ రియల్ టైమ్ ఆర్ నాట్ అనేది అక్కడే అర్థం అవుతుంది వాళ్ళకి. అందుకనే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే జనరల్ గా ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. ప్రాసెస్ గురించి అంటే
లైక్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ నుంచి ఎక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాసెస్, మీరు ఎక్కడ ఎండ్ చేస్తారు, సో ఆ స్టెప్స్ చెప్పమంటారు జనరల్ గా. సో ఆ స్టెప్స్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, అంటే మీరు ఇప్పుడు అయ్యా చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మన ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి, మనం ఒక సపోజ్ ఈ మార్ట్గేజ్ లోన్ ప్రాసెస్ ఉందనుకోండి, అంటే మనం అసలు మార్ట్గేజ్ లోన్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ చేయడానికి అసలు జనరల్ గా మాన్యువల్ గా ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు, సేమ్ మనం ఇక్కడ దాన్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తాం అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు POC లో వన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రాక్టికల్ గా చేయలేమా? ఐ మీన్ ప్రాక్టికల్ చూపించలేరు మీరు? వన్ ప్రాజెక్ట్ కాదు, మనం చేస్తాం, మనం చేసి మనం ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఎన్ని చెప్పాను, నేను 5 ప్రాసెస్ ఇక్కడ లైక్ మనం POCs ఉన్నాయి కదా, సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేటింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ SAP అప్లికేషన్. అండ్ దెన్ ఇవన్నీ కూడా మనం లైవ్ లో చేస్తాం, అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ టెంప్లెట్స్. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఐ విల్ షో యూ 6.4 version. జస్ట్ a minute. ఓకే, Just a minute. Sorry. లైక్ మనం ఎలా అంటే బేస్డ్ ఆన్ టెంప్లెట్స్, సపోజ్ ఐ విల్ షో యూ. సో లైక్ ఇలా మనం డెవలప్ చేస్తాం, ఈ ప్రాసెస్ ఎలా డెవలప్ చేసుకొస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ద స్టార్ట్ phase, this phase, this is the login, launch, travel, and then this is BP travel, and then this is close down phase, and then queue, this is queue, populate queue here. Like this we will develop the flow, right? okay. And I will show you another example also. This is not order system, right? So order system, this is one more example, order system, right? So I will so how to create these pages, and then this is a launch and sign in, and all these things we need to I will explain here. Add to queue, how to add to queue here, all these things. Okay, so POCs you're going to show like this one, right? అవునండి, అవును. Okay, నేను POCs ఏంటంటే ఇలా మనం చేస్తాం, ఇది డెవలప్ చేస్తున్నాం, ఈ ఫ్లో డెవలప్ చేసి చూపిస్తాను. అంటే లైక్ మన దగ్గర మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే ప్రాసెస్ టెంప్లెట్స్ ఇస్తాడు, ఇది బ్లూప్రిజం వచ్చింది అనమాట. జనరల్ గా దీన్ని బేస్ చేసుకుని, ఈ ప్రాసెస్ టెంప్లెట్ బేస్ చేసుకుని మనం డెవలప్ చేస్తాం ఎక్కడైనా సరే ఫ్లో. సో ఇది ఎలా డెవలప్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను. సపోజ్ ఇది రైట్. ఓకే, అంటే మనకి చెప్పండి. స్ట్రక్చర్ తెలిస్తే, అంటే ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ తెలిస్తే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చేస్తాం ఎక్కడైనా సరే. సో అది తెలియకపోతే మనం ఏది వర్క్ చేయాలి. అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, అంటే బ్లూప్రిజం మీకు ఆల్రెడీ అంతా తెలుసు కాబట్టి నేను ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ POCs దానిలో మన డైరెక్ట్ గా నేను చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతానండి, ఫాస్ట్ గా చెప్తాను. సో అంటే చెప్పడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ నేను చేసి చూపిస్తాను. సో బట్ మీకు జనరల్ గా ఏంటంటే మీరు మీకు కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే కొంచెం కష్టపడతారు, అంటే ఇబ్బంది పడతారు. ఐ మీన్ నన్ను ఫాలో అవ్వలేకపోవచ్చు. అంటే ఐ మీన్ వర్క్ క్యూస్ గురించి, లేకపోతే క్యూ క్రియేట్ చేయడం, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అని తెలిసి ఉండాలి.
ఈ ప్రాజెక్ట్స్ పిఓసిస్ లో మీరు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలిసి ఉండాలి. బ్లూప్రిజం తెలియకుండా మాత్రం ఈ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వదు. ఓకే, అంటే జనరల్ గా అందరికి చెప్తున్నాను, రైట్? అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే బ్లూప్రిజం తెలియకుండా క్లాస్ అయితే అటెండ్ అవ్వద్దు. అటెండ్ అయితే మీకు ఏం అర్థం కాదు. మీరు నేర్చుకోగలిగితే ఎక్కడ వరకు నేర్చుకుంటారు అంటే లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి నేర్చుకోగలుగుతారు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి అయితే ఓకే ఫైన్, బట్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా కూడా నేర్చుకోవాలి, ప్రాక్టికల్ గా నేను రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేయాలని అనుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ మనకి నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. మీకు బ్లూప్రిజం నాలెడ్జ్ ఉంటేనే నన్ను ఫాలో అవ్వగలుగుతారు, లేకపోతే కష్టం అవుతుంది కొంచెం. ఓకే, అండ్ రెజ్యూమ్స్ ప్రిపేర్ చేసే దాంట్లో హెల్ప్ చేస్తారా? ఐ మీన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? చెప్తానండి, అది ఆ పాయింట్స్ చెప్తాను. రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, రెజ్యూమ్ లో ఏ పాయింట్స్ పెట్టాలి, రెజ్యూమ్ లో కొన్ని మనకి జనరల్ గా ఇవి ఉన్నాయి, అవి నేను పంపిస్తాను. అంటే రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి, అవి నేను పంపిస్తాను. రెజ్యూమ్ లో పెట్టే ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఇస్తారనమాట, అంతే కదా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీరు. పెట్టే ప్రాజెక్ట్స్ అని నేను చెప్పనండి, కాదంటే మీరు దాన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకుని పెట్టుకోండి, ఏదైనా క్లయింట్స్ చేంజ్ చేసుకుని. ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి, సపోజ్ నేను ఒక 2-3 బ్యాచ్లు నేను చెప్తా ఉన్నాను అనుకోండి, అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నేను అలా బ్యాచెస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అందరికి సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్, అందరూ సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు రెజ్యూమ్ లో పెట్టారనుకోండి, మీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది రేపు. అది రేపు. సో అందుకని అది అంత కరెక్ట్ కాదు, ఆ సజెషన్ అయితే అది అంత కరెక్ట్ కాదు. కాదంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఏదైనా ప్రాసెస్లు రియల్ టైమ్ గా ఎవరైనా లైక్ వీళ్ళు పనిచేస్తారు కదండి, మనకి బిజినెస్ టీమ్ లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్ లో పనిచేసే వాళ్ళ ప్రాసెస్ గా ఉంటే వాళ్ళు పెట్టుకుని వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కాదండి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని ఇన్బిల్ట్ టెంప్లెట్స్ లేకపోతే ఇన్బిల్ట్ డీబగ్ చేసి పెట్టేసుకుంటారు కదా బ్లూప్రిజం వాళ్ళు కూడా. టోటల్ టెంప్లెట్స్ హలో, మీ వాయిస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. నాకు అర్థం కాలేదు, విజయ్ గారు వినిపిస్తుందా? నాకు అర్థం కాలేదు మీది, అంటే వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా, మళ్ళీ అడుగుతారా? కాదు సార్, ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇన్బిల్ట్ టెంప్లెట్స్ అన్ని క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా, లైక్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఎనీ ఇది అంటే బాట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా కన్ఫిగర్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఇట్ విల్ బి రిఫర్డ్ టు మెయిన్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్ విచ్ హూ ఆర్ డెవలప్డ్. సో దే విల్ బి అండ్ దే విల్ బి మేకింగ్ a template. Are we going to use the same templates? అంటే కస్టమైజేషన్ కాకుండా టెంప్లెట్స్ దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఫాస్ట్ గా బాట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా అన్న క్వశ్చన్. అదేనండి, మనకి ఏంటంటే బ్లూప్రిజం వాడు కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఇచ్చాడు ఇవ్వడానికి, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని కస్టమైజ్ చేసుకుని చేయొచ్చు. కానీ కస్టమైజ్ చేసినా కానీ అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ కదండి. ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి ఆర్గనైజేషన్ కి అప్లికేషన్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి కంపల్సరీ, సేమ్ అప్లికేషన్స్ ఉండవు ఎప్పుడు కూడా. సో దాన్ని మనం ప్రతిసారి కస్టమైజ్ చేయాల్సిందే, అప్లికేషన్ ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిందే మనం. అంతేగాని టెంప్లెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ అంటే మనం క్యూ ఎక్కడ ఫాలో అవ్వాలి, లాంచ్ ఎక్కడ చేసుకోవాలి, లాగిన్ ఎక్కడ చేయాలి, సో అవి చెప్తాడు అంతే వాడు. మనం ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ నార్మల్ గా మనం రెగ్యులర్ సినారియో చేసుకోవాల్సిందే. చేసుకుని అంటే మనకి ఫ్లో ఐడియా ఉంది అనుకోండి, ప్రాసెస్ ఐడియా ఉంది అనుకోండి, ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ మనం ఎక్కడ ఏది యూజ్ అనేది మనకు ఒక క్లారిటీ కోసం అన్నమాట టెంప్లెట్ ఇచ్చేది. ఓకే, అది నువ్వు ఇంకో ఇది బ్లూప్రిజం వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారా? అంటే ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ వాళ్ళు అయితే బాగా, అంటే వెన్నెవర్ ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చేది అనుకోండి, ఎందుకంటే మేము అందరం కొత్త దాంట్లోకి వెళ్తున్నాం కదా, ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకో దాంట్లోకి వస్తాం. సో అలాంటప్పుడు బ్లూప్రిజం కూడా సపోర్ట్ చేస్తారా? లైక్ ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ లాగా దే ఆర్ గివింగ్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇన్ బ్లూప్రిజం టీమ్. అంటే లైక్ మనం సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళే కాల్ షెడ్యూల్ చేసి మనకి కంట్రోల్ తీసుకుని అవసరమైతే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే కనుక వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేసి పెడతారు మనకి. కంట్రోల్ తీసుకుని చేస్తారు కదా ఒక్కొక్కసారి. అవును, చేస్తారు, అది ప్రాబ్లం ఏం లేదండి, చేస్తారు. కాదంటే అది మేజర్ ఇష్యూస్ మనకు మాక్సిమం మనం తెలిసినంత వరకు మనం రిజాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ మనకు అవ్వలేదు ఇంకా అంటే అప్పుడు సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు. రెస్పాండ్ అయ్యి కంట్రోల్ తీసుకుని వాళ్ళే మనకి చేసి చెప్తారు. సో ఈ ఫ్లోలో ఇలా చేయండి, ఇలా చేస్తే మీకు అవుతుంది.
అవ్వకపోతే మళ్ళీ చూద్దాం అని చెప్తారు. అన్ని జరుగుతాయండి, ప్రాబ్లం లేదండి, ఆ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది మనకి. ఓకే ఓకే మనం లైసెన్స్డ్ యూజర్ కదండి, లైసెన్స్డ్ యూజర్ కాబట్టి వాడు సపోర్ట్ లైసెన్స్ డీటెయిల్స్ కదా అంటే నాకు మార్కెట్ ఇంట్లో అమెరికన్ మార్కెట్ లెక్క విన్నది ఏంటంటే ఆటోమేషన్ వేరు వాడు ఇచ్చినంత సపోర్ట్ లేదు అన్న అనుకో డౌట్ వచ్చింది నాకు. లైసెన్స్ లేదండి, లేదు లేదండి. మేము స్టార్టింగ్ డేస్ లో లేదండి, లేదండి, సపోర్ట్ బాగానే ఉంటది. ఎందుకంటే మేము స్టార్టింగ్ డేస్ లో యూకేలో ప్రాజెక్ట్ చేసాం అనమాట. చేసినప్పుడు మేము ఏ క్లయింట్, ఫినిక్స్ క్లయింట్ కి వర్క్ చేసాం. ఫినిక్స్ క్లయింట్ వర్క్ చేసినప్పుడు మాకు చాలా ఇష్యూస్ వచ్చాయి అనమాట మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్లికేషన్స్ తో. వస్తే మేము ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసిన వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యేవారు. అది ఎక్కడ కూడా మాకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయితే అవ్వలేదు. మేము ఎప్పుడు ట్రబుల్ ఫేస్ చేయలేదు వాళ్ళతోటి జనరల్ గా. అదే ఇంపార్టెంట్. ఇంకా have any doubts, ask now, otherwise tomorrow we will continue the class. So మీకు ఏదైనా డౌట్స్ అండి చెప్పండి. జనరల్ గా ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మీద ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం ఒక అంటే ఐడియా వేసుకుంటాం కదా, అంటే 18 years ప్లస్ అయితే స్టూడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కిందకి రాదు, 18 ప్లస్ అయితే వేరే ఇన్సూరెన్స్ కి వెళ్తుంది, ఒక ఫ్లో డెసిషన్ వెళ్తుంది అని ఒక యాప్ ఉంటుంది కదా మన బ్రెయిన్స్ లో. సో అట్లా కమింగ్ టు టెలికామ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎలా ఉండబోతుంది, అంటే ఎలా ఉంటుంది లైక్ టెలికామ్? అర్థం కాలేదు మీకు మీకు వాయిస్ క్లారిటీ ఉంటుంది నాకు కొంచెం. హలో, చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. అంటే టెలికామ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు, దాని మీద ఒక అసలు జస్ట్ ఐడియా కూడా లేదన్నమాట. టెలికామ్ ని ఏమన్నదండి, ఏదైనా సరే ఒకటండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్పిఏలో ఏదైనా సరే మాన్యువల్ గా ఆల్రెడీ జరుగుతుంది ఒక ప్రాసెస్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, మాన్యువల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు. అంటే మాన్యువల్ గా ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఒక డేటాను రిట్రీవ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఒక సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన వెంటనే రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాండ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా రిక్వెస్ట్ లో మనకు ఒక అప్లికేషన్ తో లాగిన్ అయ్యి దాని నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వ్యాలిడేట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని అప్డేట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట. అంటే వ్యాలిడేట్ చేయడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ ఒక మాస్టర్ డేటాబేస్ ఉంటుంది, మాస్టర్ డేటాబేస్ కానీ ఒక రిపాజిటరీ కానీ లేకపోతే ఒక షేర్ పాయింట్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, ఆ అప్లికేషన్ లో ఒక డేటా ఉంది, ఆ డేటాని ఈ వచ్చిన డేటాని కంపేర్ చేయడం, వ్యాలిడేట్ చేయడం అనమాట. సో మ్యాక్స్ ఆపరేషన్స్ అన్ని మనకి ఇలాగే ఉంటాయి జనరల్ గా, డేటాను రిట్రీవ్ చేయడం, లేకపోతే డేటాను అప్డేట్ చేయడం, డేటాను వ్యాలిడేట్ చేయడం. సో ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే either డేటా ఎంట్రీ ఆర్ డేటా వ్యాలిడేషన్ ఆర్ డేటా రిట్రీవల్, 3 kinds ఆఫ్ జాబ్స్. మనం మ్యాక్స్ చేసేది, ఎక్కువ చేసేది ఈ వర్కే చేస్తాం మనం. అది వాళ్ళు మాన్యువల్ గా చేస్తారు, ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది, మాన్యువల్ గా చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం. ఆటోమేట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ లైక్ ప్రాసెస్ ని డెవలప్ చేస్తాం మనం. ఓకే 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 యా చెప్పండి. హలో చెప్పండి. చెప్పండి. షేర్ పాయింట్ developer. The thing is, I have learned as per experience what I have faced the interviews. I will telling you. First of all, is the whenever I put the 1.5 year experience, they will not qualify the resume. First of all, directly if you put the 1 year experience, directly they will ask practical questions. Directly they will ask me, so I want this requirement, show me this. They are asked like that. Second thing is, if you have 2 years experience, they will go for the theoretical knowledge and they will ask. So my request is, first of all, resume preparation is very, very important. Here we need to put the POC concept and project practically and with practice. So it is very important for us. So okay. Whenever I go for the interview, I clarify all the theoretical questions and practical also I can explain something. But if they ask me practically,
suppose they are asking me, show me practically. అదే So మీకు ఏ that time క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగారు. So what are the questions they're asked for your interview? So just tell me. So I will explain. So I will clarify your doubts. So don't bother about that. So resume preparation and all these things, I will explain, right? Don't bother about it. సో మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే, మీరు జనరల్గా అక్కడ ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్స్కి ఎలా ఆన్సర్ చేశారు, సో మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేశారు, నేను దానికి ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటో ఒకసారి మీరు స్పెసిఫై చేసుకోండి. అంటే నేను చెప్తాను, మీరు దాన్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు నేను చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనిపించింది అనేది మీరు ఎలా చెప్పారు, ఇంటర్వ్యూకి ఎలా చెప్పారు, ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు మీకు. అంటే లైక్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడిగారండి, మీ చెప్పే వేలో అంటే మీకు యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? సో దానికోసం ఏంటంటే మీరు చెప్పి డిఫరెంట్ వేలో ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి అదేంటంటే ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. ఎంతైనా సరే మనం రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు చెప్పే విధానం వేరుగా ఉంటుంది. మనం జనరల్ గా చేసే విధానం ఒకటి, మీరు థింక్ చేసే విధానం వేరేగా ఉంటుంది. అంటే మీరు థియరిటికల్ గా ఆలోచించి చెప్పేస్తున్నారు, కానీ అది మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి కదండి. మీరు చెప్పే ఆన్సర్ కి మేము తీసుకునే ఆన్సర్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ఎ జస్టిఫికేషన్, రైట్? సో ఆ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ గా రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుందంటే మనం చేసి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది మ్యాచ్ అయిపోతుంది, పక్కా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అందరూ చేసే సినారియోస్ రెగ్యులర్ సినారియోస్ అయ్యే కాబట్టి ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వకుండా ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. ఓకే, సో అది మనం రియల్ టైంలో మనం వర్క్ చేసి కరెక్ట్గా మనం చెప్పగలిగితే కనుక ఆన్సర్ కోఇన్సిడెన్స్ అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. అవ్వలేదంటే మీరు రిజెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి అయ్యేటట్టు మనం చేద్దాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, దానికోసం వరీ అవ్వద్దు. ఇంటర్వ్యూ అండ్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అన్నారు. రెజ్యూమ్స్ అయితే నా దగ్గర బల్క్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయి. నేను కొన్ని రెజ్యూమ్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీద, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ మీద. అంటే ప్రాజెక్ట్స్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంది, మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నారు ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయినేషన్ అండ్ దెన్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ద టూ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. మన ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే ఆ రెండు మాత్రం ఫస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి. మనకి ఏమి కావాలి, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు ఉండాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ప్రాజెక్ట్స్ మీద. ఆ రెండు కరెక్ట్గా చెప్పగలిగితే మీరు ఇంటర్వ్యూ ఈజీగా క్రాక్ చేయాలి. అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానంలోనే తెలిసిపోతుందండి, మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనే విధానం. దాన్నే whether the employee is working or not. ఈజీగా ఐడెంటిఫై. హలో, సారీ ఫర్ ఇంటరప్టింగ్. సో మీరు బల్క్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా, సో మీరు దాంట్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా, లైక్ డెమో పర్పస్ లో, అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పెట్టుకోవాలని లేదు, సో మీరు అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా అట్లీస్ట్. చెప్తానండి. సో కొంచెం నాలెడ్జ్ అన్న గెయిన్ చేయొచ్చు కదా దాని నుంచి. అంటే ఇప్పుడు బయట ఇన్స్టిట్యూట్ లో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ముందు చెప్తున్నారు అన్ని చేస్తామని, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాజ్ మచ్ వాట్ వి ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే అంటే ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ లేదండి, లేదు, అలా చేయడం జరగదు. సో మనం ఎప్పుడు కూడా అలాగా ప్రామిస్ చేసి వేరేగా, అందుకని నేను ముందే మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను, నేను ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మాన్యువల్ గా చెప్తాను, ఇవి ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాను. అందుకని మనం క్లియర్ గా నేను పీపీటీ పెట్టి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దానికోసం. సో దానికోసం వరీ అవ్వద్దు. బట్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను ఎక్స్ట్రా సెషన్స్ తీసుకుని క్లాసెస్ చెప్పడానికి కూడా రెడీగా ఉంటాను. అంటే మీన్ లైక్ విత్ ఇన్ ద షెడ్యూల్లో ఉన్న టైంలోనే మనం అవసరమైతే ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ తీసుకుని చెప్పడానికి ప్రాబ్లం ఏమి. నాది ఆల్రెడీ లైక్ గ్రూప్ కూడా ఉంది, వాట్సాప్ గ్రూప్. సో దాంట్లో ఉన్నారు అరౌండ్ 180-190 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ. సో మీకు ఆల్రెడీ జాయిన్ అవ్వండి, దాని లింక్ కూడా షేర్ చేస్తాం మనం. సో దానిలో ఏంటంటే ఆల్రెడీ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది ఉంటారు, మొత్తం చాలా వరకు. అంటే ఇలా మన నేర్చుకునే వాళ్ళు కాకుండా మ్యాక్సిమం వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. మీకైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా సరే క్లారిఫై చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే పింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు ఎనీ టైం, రైట్? సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏమన్నా కండక్ట్ చేస్తారా
ఇఫ్ పాసిబుల్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ టైప్? మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అయితే ఇప్పటి వరకు తీసుకోలేదండి నేను. అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ తీసుకోలేదు, మామూలుగా చేద్దామంటే చేద్దాం, దానికి కూడా ఒకసారి ప్లాన్ చేద్దాం ప్రాబ్లం. నేను మీ ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ బ్యాచ్ ఫామ్ అయితే కనుక బ్యాచ్ లో గ్రూప్ లో మీ వాట్సాప్ నెంబర్స్ అన్ని పెడితే ఎప్పుడైనా మన ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే మన కొంతమంది ఉన్నారు ఇంకా, వాళ్ళకు కూడా మీ నెంబర్స్ ఇస్తాను, వాళ్ళు మనం తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, నా షెడ్యూల్ అంత ఫ్రీగా ఉండదండి, షెడ్యూల్ బిజీ ఉంటుంది అందుకని నేను మీకు ప్రామిస్ చేయలేకపోతాను దాని విషయంలో అయితే. ఓకే, సో సెషన్ మార్నింగ్ అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఐ మీన్ మీ టైమింగ్స్? నాకు యాక్చువల్ అయితే నాకు మార్నింగ్ నాకు 10 o'clock వరకు ఫ్రీ అండి. నేను ఆ 10 తర్వాత మా సౌత్ ఆఫ్రికా టైమింగ్స్. యాక్చువల్లీ మేము సౌత్ ఆఫ్రికా బ్యాంక్ వర్క్ చేస్తున్నాం క్లయింట్ కి. సో మా ఈవినింగ్ అరౌండ్ 8 కల్లా నాకు క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఈవినింగ్ 8 కల్లా ఇంటికి వస్తాను నేను. సో 8 అంటే 9 to 10 నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఆల్రెడీ 9 to 10 బ్యాచ్ జరుగుతుంది Blueprism. సో 9 to 10 బ్యాచ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ గా నాకు నైట్ అయితే ఫ్రీ అయిపోతాను. మార్నింగ్ ఎలాగా 10 o'clock వరకు, అప్ టు 10 o'clock వరకు ఫ్రీ. బికాస్ ఈవినింగ్ అంటే కొంతమందికి టైమింగ్స్ అంటే కొందరు యూకే షిఫ్ట్ లో చేస్తున్నారు, కొంతమంది నైట్ షిఫ్ట్ లో చేస్తున్నారు. సో దట్స్ వై మార్నింగ్ పాసిబుల్ అవుద్దా అని. మార్నింగ్ మార్నింగ్ 7 to 8 మ్యాక్స్ చెప్పేది. మార్నింగ్ సెషన్ తీసుకుంటాం. 7 to 8 కండక్ట్ చేసేది. మోస్ట్లీ 7 to 8 or 7:30 to 8:30. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో అంటే ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఏ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది? ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ చెప్తున్నాను. ప్రసాద్ గారు ఒక నెంబర్ ఇచ్చారండి. జస్ట్ ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు మీతో మాట్లాడతారు ఒక 2 minutes లో. ప్రసాద్ గారు నెంబర్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఒకసారి ఆ ప్రసాద్ గారు మీతో మాట్లాడి మీకు చెప్తారు అన్ని విషయాలు. ఓకే ప్రసాద్ గారు ఆయన ఆర్గనైజర్ అండి. యాక్చువల్లీ ఆయన చెప్తాడు, ఆయన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా షేర్ చేస్తారు. సో మీరు ప్రజెంట్ ఇక్కడికి హైదరాబాద్ కి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా? మీన్ మీరు అక్కడ పూణేలో ఉన్నారని విన్నాను. అవునండి, అవునవును. యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాను. అంటే వస్తానండి నేను, అంటే వీకెండ్స్ వస్తాను. వీకెండ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా అవసరమైతే సెషన్ అరేంజ్ చేసుకుందామండి. మీకు ఏదైనా అంటే ఇంకా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ కావాలి నాకు అని అంటే ఒకసారి అక్కడ మనకి ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్ కూడా ఉంది. క్లాస్ రూమ్కి వచ్చి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకేమైనా కావాలి అంటే నా దగ్గర మీరు ఇంకా ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటట్టు ఉంటే కనుక మనం అక్కడ చూద్దాం. ఓకే ఓకే విజయ్ గారు, థ్యాంక్ యూ. So right, if you have any doubts or if you have any clarifications, otherwise I will quit the session today. Tomorrow we will continue the class at the same time. Tomorrow or day after tomorrow. So once a batch is fixed, right? Yeah, sure. Okay, sir. Right, and thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Yeah, good day. Okay, thank you. Thank you, Vijay. Thank you, Andy. Thank you so much.